take this off of your pocket so it's not so heavy on you. Yeah. 그래서 똑같이 시도 못 쳐도 돼 있을래? 근데 막 그런 것도 막 해요. 어쩌면 스포츠 싸움에서 그것도 싸우고. Like if everything's off, good hope, bro. But I know. Mà nghĩ là chỉ có nói có bao nhiêu thọ hả? Có bao nhiêu mới I'll try to. Okay, that's what we do. là cái lễ phục này. What do you want now? Thì mà có bắt tuần nó. Let's go. Closer. You gonna be holding that? Whose is that? Songs. Does she have a tripod? No. Which one tripod? Okay. We just want to make sure because the monks are here already. Okay. Noi. Okay, how long will it be until you get here? Okay. Does your face feel dry and sensitive? Rebalance your skin's microbiome with a living ecosystem of micro. Oh, okay. You know what?
brown bag, and you can bring it back out and eat it. It's all just in a separate brown bag with its own little styrofoam bowl, so you can, do it, eat it out here. Hey everyone, thank you so much for joining us today for our Honor, Protect, and Heal event. There's a couple of things. We have a care table over here. If you get cold and want a blanket, we have those available. We have masks and sanitizer and wipes as well. Food is serve yourself. We have food downstairs. Help yourself at any time. It's also a warming station, so if you get cold, you can go sit in there. We're also streaming it live in the base in our room down there. Again, we do have volunteers to check you into our event, so please do that. And if you have questions, please reach out to us. And then I'll have Mania and Sam come and introduce our event. I'm too short, so I'm gonna have to stand up here. The next person. Hi everyone. Welcome to our Freedom Inc.'s new office. As you all see, well, it's not really new. We've been here for a year now, but due to the pandemic, everyone hasn't seen our new office. Yeah. I'm gonna take off my mask. Yes. Goodness. Sorry, everyone. Just give me a second here. Now it's stuck into my. Oh, never mind. It's stuck to my ear. Okay. So I want to welcome everyone to our event tonight. Thank you all for coming out tonight, even in the midst of this pandemic. I know that all of you that are out tonight care a lot about our communities. So nhớ trong tao sẽ đời tao qua tao cái lúc chơi nói lúc chơi nhớ rồi bây giờ đây bây có thể mua cam mà nó là giờ nó chỉ có thể đi lúc chùa bây lúc chơi chùa mà nên cho chơi rồi tôi mà nó bị không tập thể dục tôi chơi lúc đó đi chơi chỉ đó mà nói. I also want to acknowledge that this week has been very hard week for our Asian communities. After knowing that there has been so many hate crimes, and it's not anything new, but with a recent mass murder that happened in Atlanta, Georgia, a white man named Robert Long murdered 8 Asian women who were innocent and just working. So these women who had been murdered, I want to, these are the names. So I want to apologize beforehand if I can't pronounce the name correctly. Delania Ashley Yoon, Paul Michael Salter Tan, Hyun Jong Grant, Jong Yoon Seng, Sung Si Park, Sung Chak Kim, and Dong Dae Yu. Cái thứ sáu cái thứ sáu có một lũ vật gì nó là lũ gì nó này nhỉ? Mình hay lũ vật gì nó thấp là cho cái lũ dây của ấy chẳng hạn. Cái có một lũ cái hở thâu ở cái lũ chơi mà nó cái hình đúng thôi cái hình đúng thôi cái hình đúng chứ. Bây giờ nó đi thấy là chế độ cái gì mà lũ vật gì nó này một cái lũ thu nhà đó linh đó một số một số thu con thôi là cho con một cái cho nó hay là cái thằng nó cho cái chọn tê ta có thứ hai là nó gì lần qua đi tao ta xí năng nè. Robert was arrested alive with the care of the white supremacists. They made up all these mental wellness issues. They made an excuse for his killings of these 8 women as wellness issues, such as he had a bad day and that he had a sex addiction. But we know well that we don't do killing. We don't go out killing people, even on our bad days. And we don't go out to massage parlor looking for sex. So this is definitely the ideology of white supremacy, excuse to defend whiteness.
We know well that the system and the police are not built to protect our people. 给ตัวหนึ่งนอนนึงได้หัว Roberts เขาอะไรมันได้ตัวนึงเนี่ยเรื่องได้ตัวนี้เยอะตัวนึงเรื่องได้นี่อย่างนี้ส่งอย่างตัวนึงเกี่ยจะใจจุ่มเลยเดี๋ยวนึงไปแล้วนะแล้วจึงให้เดียนี่ตัวนึงเดียแต่นึงเราชื่อนึงส่งตัวนี้สินี่ตัวนึงเดียนั่นเมื่อกี้ยังเสียเราเสียเมื่อกี้เดีย也在给中写中的是那样，但是被包装的别被录这录上的呢，你会集中的被的，你对集中的被，你对被有些被人记了到了到多能那样，这个被装正还的录这这大陆呢你记还的来这个发但是这个发这大陆呢来记我好这个被。So tonight, we want to come together to honor, protect, and heal our community. So we're going to be doing some cultural healing as a way of protecting our communities and our women. And healing is for us to gather together like today. Healing, speaking out, and being together is part of healing our communities and healing us through this hard time. Honoring and in the remembering those who have passed in these tragic mass murders. 那有冇俾多嘅人？俾多嘅呢？一個都係做咗話你到大時呢？斷咗來呀！俾我哋嘅大時呢來到更多人，全我再計呢呀！即係俾多嘅多時地睇，多播上來呢呀！俾多呢？มันไปตัวเก็บไปมั่วเขาไปมั่วแต่ cultural healing สิเรียแต่ไปมั่วข้าแม่เทียนมองเทียนอะไรอย่างเก็บไปอยากว่าไปอยากใจว่าตอนนี้เราปอไปตุ้งใจตุ้งชอบเทียจิตตาลีเนอะไปตัวโอเคนะเก็บให้อยากเจ้าลีเขาชั่วต้องคอไปเลยเจ้าลีเราเก็บช้าเราไปตัวเลยไปตัวโอเคนะไปตัวชี้คอไปตัวชี้ขาเก็บที่เขาเราตัวไปจากเขาเขาฟ้าตัวไปก่อนไปSo on Wednesday, after we heard about this mass murder, we had put out a statement. I'm gonna read the statement in English, and I will try to my best to kind of summarize it in Hmong. We had already went live and talked about the statement in Hmong already. So for all my Hmong folks that are here today, if you want to know more about our statement, please go watch our live on Facebook and on YouTube. In Wednesday, 俾我得明啦呀，嘅俾到收一年特啲張豆呢又俾我嘅俾包俾火中俾火咯呢，嘅得明嘅東西啦呀，嘅佢有乜từ đó mà nó cũng nó từ qua lưu chỉ tao xí, cũng mà lý chỉ mới hay được không đi học phải tao kia, đó chỉ mà nước kia cũng thế này để nước nước Thursday phải đi mua hay được món cho họ YouTube thế cho họ like Facebook. Nhưng nếu sao phone đầu chắc nó cái đi mua sai bé còn này đấy, bé mua hay được món. So Tuesday, March 16th, 8 people were murdered in Atlanta, Georgia. 6 of the deceased were women of Asian descent. Our hearts and condolences go out to the families and friends of our Asian sisters, as well as the whole Asian community, especially to Asian women and Asian LGBTQI plus people. They are our sisters, our mothers, trans family members. We at Freedom Inc. condemn anti-Asian hate, gender-based violence, and white supremacy.
We know from working with the Asian communities for over 20 years that white supremacist gender-based violence against Asian is nothing new. As Asian women, we refuse to let the perpetrator define who we are. We are important and we get to tell our own legacy. Murderer Robert Aaron Long intentionally planned and targeted specific locations because of racialized sexualizations of Asian women. This is not just an individual act of violence. It's clear that this murder stems from the fetishization of Asian women and it ties to white supremacist militarism and imperialism. The racist, misogynistic stereotypes of Asian women as disposable historically allow white men to exploit, traffic, rape, and murder Asian women without accountability. All Asian women workers deserve dignity and protection. We know that many Asian women are underpaid, undervalued, and their safety is not prioritized. They are further exploited to benefit U.S. capitalism without protection because of racist, misogynistic, and anti-immigrant policies. We understand that these continued patterns of violence are deeply rooted in the U.S. history of anti-Black racism, xenophobic rhetoric. It allows white men to harm Black and brown bodies, yet be taken into custody alive and peacefully while being seen as humans. We will continue to speak against anti-Asian, gender justice-based violence, and white supremacy, and not at the expense of our marginalized communities. We understand that the killings of Asian women by white supremacists is connected to the same system that ignores the disappearance of Native women and girls and the killings of Black people. So that is our statement in English. I'm going to try to just summarize it in Hmong. And like I said, if any of the Hmong folks want to better explanation, please go watch our live and our YouTube that was put up this week. Jadi kita hai tao mai la ya, mo hai lo mo min ji de ko, cara ko sia si dia, jadi pe yi pao hai dia lu pe ni lu ba thi ko to no mo yi leng nang wa cho tua nya to Atlanta Georgia. Cái này nó không thôi nó quan niệm ý sự cái gì từ mua xe thế tu xe thấp lại đi bây giờ để lấy hết cho biến nhau để cái chính Asia nó thế này cái nhớ lại cái này lại vì cái này cái chỉ bỏ trong số cái chính thao cho cái này thế cho cái chỉ cho quan niệm nó chỉ cho con đời cái đâu cho cái chỉ cho cái chuyện mà là cái đó này bây giờ họ lựa chọn nó tao này có cái xong này bây giờ bao là tiền cái giả đến mày nói thì chỉ cái giả còn cái đó bây đi nè tại lý thứ quan hệ giờ bây giờ chỉ bù cả là bây muốn nung tiền hàng nào bây chỉ bù cả là từ năng này lọc kia hay tiền bây giờ lên từ này à bây một cái bây sao một cái trái hay tiền bây giờ khi đó luôn cái tiền nó bao là giờ khi đó sẽ là bao thì bây giờ lên từ này bây chỉ ta tối tôi nên còn những tôi nên làm việc cái nó kia thì bây không trả bây không nên để bây giờ nó chỉ chỉnh tiền này sẽ bây cái chỉnh tiền tôi nên Robert Alon Aaron Long nó như nhưng lọ chữ ba thiết trọ thì thay chờ nó tôi mộtตัวcho quan hệ ý nó sẽ này cái họ lấy những sai chỉ tàu thiết mình bỏ thì bây giờ quan hệ lấy chỉ bỏ hay tiền chứ như sự mà tăng thôi cầm tới đó là lấy chỉ bỏ hay tiền bây giờ quan hệ ý nó mình trong gối dạng không có suy đâu lỡ thế này cái lỡ nó cô đi trả lại chỉ muốn đi tới hải tàu này chia bây bỏ tao hay tiền cho chua cái quan hệ ý lỡ chỉ nhau tại cho cái là lúc mình mỏ chỉ nhau mua chia là chỉ nhau mua cho cái thì thấy ba rồi này cái bao hay tiền trong cái quan hệ ý là có lựa tàu nhiên cái lọ này như
比迄啲我们也我后里头也这么叫了，我个地内呢，这sai chỉ tao bằng tiền, thế quả tiền rồi cái cho mua hải nhà tiền cho đi đấy ya, thôi bảo chế tao đấy nhiều thế này. Thế bây giờ bảo trong hay tiền, cho tới mình đi nó nếu ít chữ mua lò những chữ bị cả cho cái dung châu được cả đúng dung châu là hay năng để cho mình cho nó chỉ là chỉ là mua xe, mua một đi nó đâu bé cho nó tới đó tới đúng nó vậy. Thế chỉ ta nó bé giờ chỉ chủ cho cái bé giờ hay cái nó này ạ, bé giờ tại sao hay bé giờ tại sao tới trả tới cái chân多头已经没得在买东西了。thế bây giờ có một điều chỉ xong cái mình nó gì đó, thế chỉ mà yêu chỉnh muốn gì một cái bây giờ hay bây giờ chỉ đó, ok cái hàng đó nếu biết có statement cho nếu vậy nó mua cái mình nói bây mà của tờ các sẽ đâu, như nó chỉ hàng nó muốn là cái bây giờ là bây giờ sinh sinh bây giờ là mình nói cái giờ đó xem là hay cho cái comment này là cái quay khỏi cái chạy có cái mà nó tiếc để ta xem nó phải phát là cái mà nó phải chia trong cái này thì vì mà nó này bé mong bé hậu như mua đã chi cái là với khỏi cái bỏ mua bé sẽ đây này cái thì cũng cho nó xem cái xem. Good evening. I'm a little bit taller. My name is Samuel Chan. I am the Khmer Gender Justice Khmer Gender Justice Director here at Freedom Inc. It's a new title, so it's hard for me to remember that. But today I want to speak on our healing process, the Khmer healing process. So we have 4 monks from the temple in Oregon, and they will be chanting and doing a ceremony. The ceremony is called Bangsko, which is a vital act of memory. It is an attempt to give dignity to the dead, to reconcile with your own past, to give face and a name to the victims, to bring peace to their souls. The chanting is to face the suffering, to engage in reflection on the inevitability of death and suffering for all, the importance of avoiding anger, violence, and vengeful action, and the release from suffering. So as the monks are chanting, but before they start to chant, they're asking if you guys from back there to come closer so that they can also do a blessing chanting on top of the monk's bowl. And I know that we have to be 6 feet apart, so if we can still come to the front so that they can provide blessings to the community and healing. There's also Sabang here will be helping Bangsko. What we are asking if you want to do any offerings of donations, it is accepted, but you also don't have to. So they're gonna start chanting Bangsko for you. The monks are asking, can we come a little bit closer? The more the better. I know that we still have to keep distance. We can also, if some of you want to wrap to the side. Okay, so the chanting that he will do will send off those who has gone and passed, and they will be the one that's also sharing in on the blessings too.
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะโตพุทธิปุเลสัจจานังมันติวันตโนเอวังฟังวิจิโยหาวิจิยาสุจิยยังคะเลอปาราชิตปัลลังเกสริเตปัทวิปาวคะเรอภิเศกเกสัพพุทธิยนังอังเดียปัตเตาปะเมาตะเตตุนังพัตตังตุกังกัลลังตุภพิยตังตุอัตติตังตุกนาวตุมหัตเตาจตุยัจจังพรหมจาริสุปฏิยะเทนังกายกรรมังเปียญาณังมังปฏิยะเทนังปฏิยะเทนังปโตกรรมังปณิทิเตปฏิยะเทนาปฏิยะเทนานิกัตวานลพันตัสเตปฏิยะเทเนเกสัพพุทธิยนังอังเคียปัสสาวะเมาตติสุนัขขัดตังตุเมกัลยังตุปปิยตังตุอัตติตังตุมนาวตุมหัตตาจตุยัจจังพรหมจาริสุปฏิยะเขนังกายกรรมังเวียจากรรมังปฏิยะเขนังปฏิยะเขนังปโนกรรมังปณิทิเตปฏิยะเขนาปฏิยะเขนานิกัตวานลพันตัสเตปฏิยะเขเนเกสัพพุทธิยนังอังเคียปัสสาวะเมาตติสุนัขขัดตังตุเมกัลยังตุปปิยตังตุอัตติตังตุกนาวตุมหันโตจตุยัจจังพรหมจาริสุปฏิยะเขนังกายกรรมังเวียจากรรมังปฏิยะเขนังปฏิยะเขนังปโนกรรมังปณิทิเตปฏิยะเขนาปฏิยะเขนานิกัตวานลพันตัสเตปฏิยะเขเนเพียนุเพียเวนสัพพตัมเบียนุเพียเวนสัพพสังเกียนุเพียเวนพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังสันนังรัตนานังอนุเพียเวนจตุราสัยติสหันตกรรมและขันเทียนุเพียเวนปิฎกัตยานุเพียเวนสาวกานุเพียเวนสัพเพเทโรเพียสัพเพเตปะเยสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัตตวิยสัพเพเตตุนิมัตตาสัพเพเตอัปมังคเนียวิญญาตันตุอายุวัตเกาตนวัตเกาเทริวัตเกายุตวัตเกาบลวัตเกาวันวัตเกาตะวัตเกาอันตสัพเตียตุตโรกัปเยเวริยสัพพะสัตโตจุปัตตวิยอเนกาอันตรายาปิญญาสังพกเตจตากยสัตกิตนังเมียแกงเต้าตะเกียงเกียงตุกังปะลังเมริอาจิกวันเต้าจะโภเกียงปฏิจะยตวาสตวาสาจะอายุจะจีวสัตติปะวันโตเตอวิเชียปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิเชียนังวิเชียนาปัจจยาเนียมรูปังเนียมรูปปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาปัสสาวปัสสะปัจจยาเวทเนียเวทเนียปัจจยาตนะตนะปัจจยาอุปาทิยนาอุปาทิยนาปัจจยาปโลกวะปัจจยาเกียรติเกียรติปัจจยาเจริยมรณังสาวกปริเทวโตกโตมันดาตุปายาตาคัมภวัตเทวเมตตาเทวลังตโตกังกันเตียงตัตปุตโยอาเทอเวเกียยัตเวบะเสตวิริยกันติโรตุสังการติโรตุสังการติโรติเวเกียนะติโรตุเวเกียนะติโรติเมมรุปติโรตุเตียมรุปติโรติสลายตนะติโรตุสลายตนะติโรติปัสสะติโรตุปัสสะติโรติเวทนิยาโตเวท
Tia Nirotia Tanaha Niroto Tanaha Nirotia Upatia Niroto Upatia Nirotia Papa Niroto Papa Nirotia Niroto Nirotia Jaya Maranang Tau Kaparite Bato Kato Banda Kupaya Tani Roichan Ewa Metan Tekewa Lata Tongkan Kanta Niroto Ya Sangkara Opata Vayakamino Opaya Tuani Rajana Tetang Pata Mautok Kau Derang Patayang Kaya Patawang Atite Tatikat To Apeta Vayia Nau Diratang Bakalang Karang Aju Maja Vayia Nang Jatia Kayang Jahan Kaimang Tapabakau Tatia Diratang Bakalang Karang Yatawire Pora Paripore Tentang Karang Eva Beba Itau Tentang Peta Nang Upaka Pakai Aikitang Pakitang Tumaang Kapameva Tamay Kitau Tape Pore Tentang Kapayan Tuhan Haratau Yata Manikyo Haratau Yata Tapi Dijau Wiwajan Samparoto Bina Satomiyate Pawan Puan Taraya Sakai Tikia Kau Pawa Apti Tia Tasai Le Sadai Yang Kotia Pekajina Jata Rakam Tia Watan De Ayuban Lau Tokkan Biatlian Thank you all. For the next healing ceremony, it will be a monk spiritual ceremony. So I'm gonna have Nia introduce. Um, Just give us a few moments. I'm trying to connect my phone onto speaker, so because our the women that will be doing this for us, this protection healing for us tonight, she can't be here with us tonight. She lives long distance, but I'm really honored that she's willing to do this healing and protection for our communities and our women. So I'm trying to get her on the phone, and then she can explain what she'll be doing tonight. So I will. So this is something that we call a Fi and Mong. This is something we do when we are sick or when we need protection or and in hard times like this. We call upon our ancestors, the land around us, and the skies to protect us, to make sure that we don't to make sure that our communities are healing and not having I'm sorry, so just to making sure that we are all protected and that nothing like this will ever happen to our communities again. So I'm gonna try to call her right now, and then she will say a couple things in Hmong. So I will try to interpret in English. If not, then
I will. Yeah. So this is just. Yeah. She will just do the ceremony as she's speaking. Okay. Okay, cái tờ mình chỉ tờ mình. Okay, so she's just telling us to wait a few minutes. She's getting her incense ready. Oh, bé chống chưa? Bé mua chị. Đi chống chứ lo. Chị bé mua lý chân ở chị theo tới chỗ lanh chưa? Giờ lên bà mà cũng mà đi hay đâu mà hay tôi trốn này mà cũng mà đi cũng bao rồi. Thì có sự kiện cũng bao rồi thì cũng đồng theo tết cho cũng hay sao ta tết cho cũng hay nữa. Nó của trốn này á. Tại tiền á. Just a reminder that we do have food available and bathrooms if you need it. And then if you need masks or hand warmers or blankets, help yourself on the self-care table. Những cái đĩa, tủ sạch cho các bạn phải nói nhở. Bây giờ tủ ít này là mấy cái đồ bay sẽ là nè. So I'm just wanting one of our elders. Her name is Dia. Xiang. She will be she's one of the elders that will be giving you all the strength after this the blessing. Tao là Các bạn tại có biết đâu. nên nông nữa. Tôi là hai tôi nè. Tôi hai tôi nè nè. We are một trăm là không phải chứ là cái không phải nó không có để sao cho nên là đó là đó là cái hơi đó là cái tiền đây những cái cuộc hội nó con nhà cho nó lúc cuộc hội nó rồi sẵn kia mua sắm ngon cho tôi cho tôi cho sửa kia thì cú là tôi đi xem cho mà đi chỉ tao bỏ thua cú đi chỉ tao bỏ thua cú mà cái tụ là nhân bỏ cú rồi cái tụ chỉ tao bỏ thua cú là hai kia chỗ này cú là thua thì nó cú chỉ用lấy tôi đổ tơ cú用lấy cho nên nó mà cú nhảy tôi vào thì nóวันนั้นวันใหญ่กูอยากกูวันนั้นเขากงซื้อกูชิววันนั้นซื้อสมีแล้วแต่เลยวันนั้นกูเที่ยวจนเนี่ย
na chỉ trong lý tôi đầu tiên mà lại lúc cho nên nó từ cho cái tên mình hư của tôi có nè cho cái tên mình hư của tôi trong nè để sao giờ nếu nó thâu tháo sang của tôi chân rồi nó cũng như nhau xe tôi ta nè để tôi vào chỉ ta cũng xưa mà ta cũng như tao chụp ta chỉ cho mình tôi mình thầy chỉ hay tôi nhớ tổ là tổ chế chỉ hay tôi qua cho họ lúc cùng họ nó chỉ hay tôi nhớ kể ra tôi nhớ họ lúc mình làm á thì nếu nó đi sao rồi nếu nó giờ tôi nhớ cho tôi của tôi có tâm có lâu trong nghe có nếu nó má là má thì thân đầu nghe có số lượng thì thân rồi chỉ có nếu nó giờ cho có nếu nó giống thằng sinh là một cái này giá cho nó thì nó giá cho giống sinh là cái này nó giá cho nó thì nó là một cái này là một種này sẽ đời giá cho tụi thì nó là một cái này có nên đi mà là mà tham đầu này nên đi số tham đầu này cho nên là nó sai đó chúng ta dùng và không dùng nghe cho cộng đồng đó là trong cuộc xã hội là cuộc sống của con người có những cái hay cái gì cái hay là cái gì những cái hay là còn cái này có này cái chuyện mà chuyện mà sẽ là còn cái này chuyện mà chuyện mà nhân chuyện mà có mặt có chuyện mà có mặt con người chuyện mà nó tên mà chuyện đó tên ở tên của số thì có thể cho cái giống không sống lòng ta lòng cộng mơ đó cho cái chỉ như trong của chỉ tu chỉ lòng tôi lên cái nào thì nó cho như trong lòng để làm ra thì cho tên nào tên của nó cũng ra cái luôn tôi và điểm là thì tôi dùng cái hải thì tên nào thì lúc cùng hậu nó có nên lúc cùng hậu nó lo đã ngủ để cuối tôi thì miền nơi nhận có nhận qua giống giống trong sân có qua cái này có qua có này có trong phố đồ có này nữa thì rồi nó nên nó cũng nhớ vào để nó hay qua chỗ này mà nên chỉ hay luôn mong là nó cho nó mặc qua cũng có chỗ này là sao nên nó nữa cái của hai ta trong này cái công ta trong này cái của mà đi công chỗ chỗ luôn trong này nó cái qua thì nó em nó cái của chỗ này sao tại khó mà giờ cái nó đó cái gì cái là của nó chỉ không nhà của chỉ không cái chỉ không nhà của gì chỉ là của chỉ gì là cho cái năm của chỉ và cho chỉ gì và cho chỉ năm của trong chỉ là của trong nhận có công gì chứ công là của chỉ nhận chủ lệ trong chỉ trong mà cho tu gì nông chi nông tuệ chi lệ cho tí nông chi nông tuệ gì này tu chi là tuệ công chi gì tuệ công từ nông chi là tuệ chi nhân ta tu nông bà ta tu gì trong bà cho tu chi nhân tuệ chi lệ cho công chi gì từ mà chi là tuệ chi gì trong tu nông bà tuệ chi nhân tuệ công gì tế phong sa công gì bằng chi phong tu và chi nhân tuệ chi nhân chi nhân tuệ chi lệ cho công gì tư là cho gì tập chi lệ chi nhân tuệ tu tuệ và tuệ chi nhân tu chi kia rồi nó chơi cũng có nó cho nên
này rồi đó cái lo của tôi khởi công nào một cha của tôi khởi công nào thì nó có một quả này luôn còn hậu nó có một quả này luôn còn trồng nó nữa cái này có nhiều xe rồi mà khi lúc nào lại giá to thì nè cháu nhiệt cháy luôn mình cũng mùa luôn cháu bảo tập thế thì hay tụi nó tụi nhau thì hay tụi hay là cho tụi nó cá nhau dùng còn khi trong nó trông ra thì sao không mà còn cái khi cho tụi nó luôn tàu có những nó tụi nó tụi những đó America ở má xua là cái cái đó của sở sĩ luôn và của sở sĩ kia mà cái này nó trông này nó thôi cháu luôn đi qua để nó thầy ơi thì mất cái qua là trong cũ của con trò á mới lúc sợ tâm đọc con về của cho con về nhưng mà cho một chi thì hay cũng nhớ đó là tao chế là khi của ta nên cháu cho là để nó khi của ta cho nên mà nên khám sai rồi em mặc cho con đó em mất cũng sợ tâm con sẽ có gì con luôn đấy em quên con cho con luôn nhớ quả trong đi tù và trong đi đi tuệ sinh công tù và công đi đặng chi công chi là này tù sinh công tuệ sinh này cho tự nhiên đi sinh sinh là sinh là gì là gì và tự sẽ trên và chi tu sĩ năng tuệ phong gì tuệ phong là tu sĩ phong này tuệ chi năng tuệ công chiao nói là trên bao năm câu rồi nó trên nhất con nó nữa cô đi nó cho nên mà đi nó cho nên lúc cổ hình làm chi nó cái trường nó chỉ một cái ở cái cô cho quay cổ hình tu làm chi cái này xuống trong quay kia cổ hình tu làm chi nó chị tụi mà đi bao mà em này mà ra cái cho nông tục mà bao chẳng nhiều thì của những xã của những đầu là kia cũng chỉ tới của lại trong này bỏ cũng kia của những xã có này giờ ít năng chẳng chăng của những xã tôi cũng này có này bỏ cũng cơ thì khi mà ta chỉ nói đến mua cam mà vậy cũng chỉ tận nữa mà thì nó này choวันนี้กูมีอยู่เนี่ยตาโตตาปอเลยเราขอมาถึงมาข้ามมาเจนี่นั่นคือมองกันมาเจนมาเชียนเขาเจอเราเนี่ยตัวตัวกูไอ้เนี่ยเขากูสอบต้องนอนเนี่ยตัวกูเรากูอย่างนั้นป้าในทางชอเนี่ยอีเจมองได้อยู่มันเต้นเราเจกูยิ่งป้าเนี่ยนี่ฉันยังเชียร์ต่อมาเจให้กูต้องตื่นโลเดี๋ยวมันตื่นหลับตัวกูรอกูตั้งtham nhau vào chuyện nên anh sẽ sao không tàu cũ là nên tàu cũ nên chỉ mà sao mà tàu là nên cái này phụ đi nó tàu cũ là mà mua phụ đi cũng mà đi ba sai nè mà ba và tàu nè thì thơ tôi cho cũng là tôi chắc cái nào là khả năng kia thì cũng như nhiều ban nè nó nên cho nhau xíu cho mình chỉ hay tôi lo chỉ hay có nhiều kỹ năng rồi cũng như sai tao tàn cái gì nó bao nhiêu xia cho tụi nó ta tê cũng thế là cũng sai cái gì mà em thấy như chị mà tôi xưa nhưng mà tôi thấy cũng nhiều ban này em này bao nhiêu xia em nói cho tôi nhiều tôi nó cho một khi này nên nó trồng này khi này cái này nó sợ rồi nó ăn nó rong cái này nên nó mua cái và nên nó luôn chân thì cái này mua cái nên nó tung钱浪钱trả浪钱cả tàu tung muốn钱浪钱hậu浪钱cả tàu nó cái này
nó lầu và mà tôi rộng luôn lầu đó học chỉ cho nó chẳng bị tâm nhuận nữa thì cũng giờ mình sẽ cho xong thì cũng giờ và những nó nắng sáu thứ thì cũng như qua thầu cũng có xong rồi là cũng như tới còn nắng lên nó rồi thì chẳng nó chỉ mới làm tới cỡ tôi cũng cho nắng nó lên nó chỗ trên nên lên nó thế này nhớ lòng cho nên sẽ cho nó mà thì cũng như nó chỗ này là thế nào như này ừ我领导讲的就是有个人保养他大包，嗯，弄些样的嘛的，怎么干嘛？样的你要保护是你要保护是都那叫我吧，嘛去这要打什么那几个保护是个开动的还是呀？不要那冲突年弄啊。nó trong đó chỉ tao tua cái bây giờ nó trong tụi miền nó ngò em cũng trong đồn phân ở bên tây bắc tây chỉ cái gì ngò em cũng kiến này đi ngò em giờ này xã bỏ thì mua lần đó về nhưng mà nó sáu của em đi tàu cơ cho mình nữa em cũng đi nó nên là tôi vào mua cái xe mua cái nhiều xe thì là mà tao cũng mua em đi nó mà em đi tới nó em đánh nó cái sắp nó bị mất đâu tại dia này à tại dia lâu tapi nó kia là đi hơi hết rồi chơi thì chơi nó đâu ya cái trái mông này à cái mông này tại phải cái luôn nó phải sờ nó cái luôn nó không cho luôn là có một phải sờ nó cái nhớ trong tập phải sờ nhớ sang sát không tấm ảnh cái chi cái trên này tại các hạ phải lo lừa nhở cái nó tập á người ta hạ phải lo lừa nó cái rồi cái kia cái này tay lo nó giờ cái kia này tay rồi thì nó đó em đi mà đi lòng ca còn luôn rồi này tay thế này thế ê tờ cái này đi lòng ca luôn ta này cái bây giờ so đi cũng chỉ là chỉ nó bây nó lấy nó có kia đâu sát nó ở trong sát nó ê nên muốn cái bây giờ thì tao cần hai trong lấy trở rồi biết tao là cái này cái là nó nên nó cái bây mà cái lần nó thì bây giờ là nó khởi rất nhiều mà nó phát triển cái yeah, yeah, so these are the strains that we just had we just had our shaman do the ceremony for protection. So these strains, I'm gonna give it to our elder. She's one of our leader in our elder group. She will hand out these strains to you all. So she will be sitting. I'm probably moving her by the table here, so you can come and grab a strain, and you can just tie it to yourself, or have your friend do it for you, and you can bring extras to your friends and families. This is for protection against everything, against the stuff, just and for us, all of us to be healthy. So, and then after you come and grab a strains from Gia, I would like to invite everyone to grab dinner, which is all prepared already. It's on this side here. You can go inside the doors. We have it all prepackaged in the brown bags, so you can just grab it. We have it's Asian noodle soup, which is rice noodles with chicken. So yeah, please help yourselves and help yourselves the strings. I'm gonna get this time for Dia to say a few words, and then after she says a few words, then come grab the strings, and then we're gonna take a 15-minute break for dinner, and then we're all gonna come back out here for the vigil. Nhớ rồi nên thôi tuần nó giờ nó đâu mày quyền cho nó phải đưa cho mình vừa sao cho nên là ít thôi bởi giờ cái này nó cá nhân rồi còn chỉ mất kinh nghiệm chỉ mất chín đại của mình nó cá nhân rồi sao được làm cũng có nó sẽ của chị
của lầu giờ của chính trị mỗi nên là cũng bắt đầu nên sẽ nhớ đâu nên ở đâu anh nào sẽ hiện tại không trò về cái đọc về chỉ là phải Yeah, so you're welcome to come grab the drinks, or we can either go grab dinner first and come grab the drink, doesn't matter, but we're going to take a 15-minute break. Okay? And just a reminder to all the folks, if you are cold, there are some hand warmers over there too. So please help yourself.
We're going to start with the candlelight vigil in a little bit here. I'm going to give everybody a minute so that we can come back. All right. So I'm gonna start an introduction. While I'm doing that, there are folks passing out candles. So today we come together to remember the deaths of Delana Ashley Yun, Paul Michael, Xiaoxia Tan, Kyung Jong Grant, Dao Yu Feng, Sun Si Park, Sun Cha Kim, and Yong A Yu. These is out of the 8 who were killed and murdered, 6 who are women, and they are Chinese and Korean. And so I want to honor them and remember them. As we come together to remember, honor, and heal, we come as a community and share space together to grieve and to love, to hold each other through darkness and bring light to each other and our community. We are sisters, aunts, and daughters. We are in community with each other, and so is our hurt, our pain, and our anger. We will remember them and not forget how their lives were taken, and we will continue to fight through them. As we light a candle for the 8 lives lost, please remember to release the weight and the heaviness in your chest. Take deep breaths, release the pain and sorrow as you light the candle. To start us off for the candle lighting, I would like to read a poem and then take a few moments of silence to remember the victim. She's in the sun, the wind, the rain. She's in the air you breathe with every breath you take. She sings a song of hope and cheer. There's no more pain, no more fear. You'll see her in the clouds above, hear her whisper words of love. You'll be together before long. Until then, listen for her song. So please light the candle and let's take a moment and remember those 8 victims we lost.
And for those, I see all of our candles are lit. So just again, remembering the deaths of Helena Ashley Yun, Paul Michaels, Xiaoxia Tan, Hyun Jung Grant, Dao Yu Feng, Sun Si Park, Sun Cha Kim, and Yong A Yu. Thank you. For next, I would like to introduce our guest speaker, Representative Francesca Hong. I'm sorry, we have another member that will be speaking. Chong. Maybe I'll just stand here. Hi, everyone. My name is Chong. Is it on? Hi, everyone. I'm so glad that I'm not going after Representative Hong. So this is great for me. My name is Chong, and today I'm here as just an angry Hmong woman about all the things that has happened. This is not new for our community, so I won't say too much because other folks have spoken about it already. And my remarks today will be in Hmong, so that will make my speech even shorter for those of you who know me. So
Give me a moment to find my speech. nhớ đâu sẽ là cũng về hôn dòng của hệ thống thành phong của trời nên chỉ cho của có hai ở bên là luôn nó kia vì thế của họ ấy thôi mình dùng không bị cài ở của tôi sau này thì của tôi tự ra thì này có chính sách này bảo cha thì này của giá trị mình gì thế vậy hôm nay bây giờ sĩ công ok vì tôi họ bây giờ vì giàu thì nên chú họ trong chỉ tổ các cái chấp lời cho tới mình qua chỉ nó đã Georgia nó và khi có tàu nó họ y đợi chỉ họ tới mình chia cho tới mình nó chỉ đợi hành động giáo cho cái mục tiêu thế cả lừa hành động tê 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 chờ họ vấn đề bây giờ không có tới tham gia nó bây giờ bảo cho cái chú thế cả nó lần đầu cho số alo cái cho phát kỳ thế mình cả tổ lớn to nhớ là thế tiêm thuốc thế cho số sai bé cho không chỉ muốn弄đi lấy cái này chậu bé xí tiền xí phò không bé mua lấy thế vì ai tiền bé không sao bé sao ô bé ý hay nè bé cái này kia tới số thế rồi tôi nhớ là thế tiêm thuốc thế để cho phát kỳ thế mình cả tua rồi cũng sai tiền bé cho nên du hậu nhớ ta chặt sa tế u sa tế đỡ chỉ họ tí này chỉ mua cái chân dê chỉ mua tự chỉ mua nông đi rồi sai bé cho li chia su sư lên đỡ rồi kia li gần hành chân đỡ kia li xả tiền rồi có chủ cho cả bé to họ bé nó nên tự tuổi thế bé cho ra chỉ từ trên này mình có đó tôi cho bên đầu số thế cầu lì nó họ vì tôi họ nếu sai là chúng nó nông đi ý là li hành ra sai bây giờ nó chú họ chúng nó nông đi nếu tôi chỉ xả thì lấy họ lên nè lấy họ nè chế thế lấy họ lên xài nếu mua bây giờ bên đầu đó cô phải chế ý là li thầu cho số cho phát kỳ thế cho mình cả chỉ số bây giờ bao nhiêu mình nhỏ mỗi lần đây mỗi lần mò thế mỗi lần cô phải chế tôi chỉ bự giá cho cái xã li tôi chỉ nên mình cả đó đỡ cái bảo trọng là tôi chỉ bự đấy không tôi thầu đi có nhau cho bé tôi tôi thua bé thiên đầu bé thế tôi sang được bé thế tôi cho bé thì của bé cho tao một số bé thì li thầu không có tôi bé thì mình cả nó nên không nên mà nó cũng trong xe bỏ này sau đó con nó nếu qua trong cũng số xe hàng Ngũ bà thế chia sẻ tiền đặc kỳ một đầu giá về số bây giờ công ty giá về nó số phải tờ tiền cho kế sai bây giờ kia bây giờ con nhà chú hậu chỉ muốn nông đi nó chỉ gian dành phải có lỗ có tiền bây giờ chỉ nhỏ thì là thế bây giờ chỉ đầu thì là bây giờ cha tờ có lỗ có tiền bây giờ một bình sự cả cái ngũ bà thế nó bây giờ cái nó có bây住飞路线的飞路说个可靠，飞都保的thì nó lấy tua tao bé cho bình thường đời thì lấy tua tao bé thế nhở thì có bé sợ rồi cái chi phí công ty cái chi phí chi tiêu số thì có bé cho bình thường nó không có gì rồi我领导说我超能 thank you Okay, now this is for real. Our next guest speaker is our own representative, Francesca Hong. Good evening, everyone. My name is Francesca Yoonjung Hong. 안녕하세요, 홍윤정입니다. I am the proud daughter of Korean immigrants.
and I am honored to be sharing space with you all today. Before I begin, I just would like to say thank you to the community that is Freedom Inc. for providing this healing space, for all of the amazing words. The vigil, it's all incredibly beautiful. We showed up and we were immediately provided with a meal, given warmth, and you are the example of what community strength can be and should be. So I just want to thank all of the women, the amazing queer folks, and the people who make up this amazing community. I am honored to be here with you today. This morning, I held a conversation with other Korean families in the area, and we know that 4 of the women who were murdered in Atlanta were Korean. And I couldn't remember in my 32 years of living here the last time that I talked about race with other Korean people. Talked about fear, talked about what it's like to be Korean in this community. And it was powerful, and it was incredibly emotional because my mother spoke. And what my mother said was, you know, when she came here in the late 80s, she knew she was a visitor. And then she knew that discrimination, not fitting in, not belonging, that would just be pains that she would have to live with, and that it wouldn't surprise her. And then when she learned about me having had experiences with racism growing up, that it broke her heart. That because it wasn't surprising for her, but that it was surprising for her children. It was another pain, and for me, I felt like it was another sacrifice she had to make, and it was more guilt that our family was going through. Our elders, our parents, we as Asians should not have to go through this type of pain. We should not have to live in fear because we absolutely belong. And for the Asian women who were murdered, and for the Asian women who make up our working class, for the Asian women who are in the nail salons, for the Asian women who are in restaurants, for the Asian women who are on potato farms, for the Asian women working in meat packing factories, your jobs, your labor matter. Your jobs you should be paid for, and you should not have to work in fear or have to explain what you do. You are providing for your families, and what you're doing, you are valued. I see you, I see us, I affirm our existence, and I affirm again that we absolutely have the right to be here. Mm-hmm. The violence we saw in Atlanta is not a singular act, either for our community or for the Black, Indigenous, or Brown people that make up our country. White supremacy is very much alive in every economic, social, and political structure in America. What happened in Atlanta was racial terrorism, and do not let anyone tell you otherwise. White supremacy roots itself in capitalism, imperialism, settler colonialism, and unless we dispel it, our loss, our tragedies will continue to compound. Those of us working in nail salons, massage parlors, grocery stores, restaurants, it has taken us far more than what it can be quantifiable, and it's on us to prevent violence, gender violence from happening ever again. We must eliminate racism and gendered violence against women and the LGBTQIA and for people of color. We must fight for protections of Asian women workers, however they choose to contribute, and applaud them for their grit, their sacrifice, and provide for their children, because they provide for their families and they contribute to their communities. They must participate and be able to participate fully for us to participate fully. We must organize. You know, folks keep calling me different politicians, different colleagues, and now they're my colleagues, right? They're like, what can we do?
Look at what's already been happening. Look at the work that folks like True Freedom Inc. do. Look at how communities are built when they love each other, when they empower each other, when they provide strength for one another. We must organize. Look at to organizers. We must organize for economic justice and higher wages and affordable housing and driver's license for all, and fight back against regressive and racist immigration policies. We must work to end policing, surveillance, and the destruction of our bodies and invest in community-based services and advocacy. Look, our pain is loud. Our pain is justified. Our anger is justified. Our humanity is real. And if we are liberated and affirming our most truest selves, it will serve to strengthen us, even if that strength is only inward. I understand that healing will take long, that it will be complicated and imperfect, but it must begin somewhere. I understand that loneliness sometimes weighs so heavily on our shoulders as Asian Americans that we can't imagine a world without it. But naming that injustice, naming that solitude, naming that loneliness as being real is the first step in fighting it. So let's continue to fight, continue to build representation, continue to support organizers and community initiatives, and pay Asian women for their labor. Protect Asian women, protect BIPOC lives, because I affirm our existence. I see you, I see us. Thank you. Thank you so much, Representative Hong. I also want to acknowledge that all of the women that were murdered this week are from the Chinese and the Korean communities. And although we are doing this healing tonight, centering Hmong and Khmer healings, we are also standing and we're sending our condolences to the Chinese and Korean communities, and we are standing with you. So we want to also expand that out to let the Korean and Chinese community know that we are here for you, and we're all fighting this white supremacist racist system together. So thank you so much for Representative Hong for speaking tonight too. So to hai lu ta hon na ne mi ku itu ai halong ke yin ya ko ko ha din representative ka yin for district ka ho Madison na yan ke na ni itu no la ya ma sai cha la mi ka yi công de ho Madison na ya ya ke tong te na hom mo ko sa di hom mo be mo ta ne ji be hom mo be ya ke sai chị nhớ xe đấy chị là cái bây giờ tôi phải đơn nữa na thì còn cái đi bao ba bên một gì kia bây giờ tham gia những ba bên. Next, we also know that we find healing in our arts and music and songs. So we would like to the next one piece is to play a healing song, which is my healing song called Smoke. It's played in the temples, and I know that it may sound heavy. So as you're listening, I know that the meanings may not be understandable, but this is a song to lift, to release what you're feeling inside, and also, just remembering those who have been lost and taken away. Vai băng cung rèn xám phút ra xa băng phật nông lô ca chia
ជាគ្រូនៃមនុស្សនឹងទេវតាទ្រង់ត្រាស់ទេសនាប្រដៅសត្វចង់អល់ឲ្យដើរផ្លូវកាន់ដាមានគាត្រកាអាចកំចាត់ទុកភ័យចង្រៃអើយខ្ចាយបាត់អាចកាត់សង្សាររាំងទុកបានសាសនាព្រះអង្គនៅសំថ្ងៃសត្វមានស័យពីបរាណប្រឹងរៀនប្រឹងស្ដាប់ចេះចាំបានកាត់តាមលំអានបានក្តីសុខអត់មានសុខណាស្មើក្តីស្ងប់បាញ់ជប់ត្រឹមសុខឃ្លាតចាំងទុកតាំងពីលោកនេះតទៅមុខក្តីសុខនឹងមានព្រួងធម៌ស្ងប់ខ្ញុំសូមបង្គំឆ្ពួងព្រះធម៌ព្រះអង្គបវរទាំងគ្រប់សពរួមជាត្រៃរតន៍គួរគោរពជាម្លប់ត្រជាក់នៃលោកកាព្រះរូបព្រះធាតុ
នៃព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធតាអង្គព្រះសង្ឃស្ដាសូមគុណត្រៃរតន៍ជួយខែមរាឲ្យបានសុខខាតរៀងទៅ In one of the verse, it says that we continue on. Though we are struggling right now and it's hard to take in the loss of the lives of the 8 people in Atlanta, Georgia, we know that we will continue to move on. We will continue to ask and fight for what was taken from them. And we will work in solidarity with each other. So our condolences to the Korean community and to the Chinese community. With our next healing song, it will be from our Hmong community. So for our next healing piece, it'll be in Hmong. This is what we call Tia. These are beautiful words, sung, saying, and metaphors. So we use the Tia. To me, the Tia is like the art of healing because we use it when we're sad. We also use it when we're happy. We can use it at funerals. We can use it at weddings. So it's for both sad and happy occasions, and it's part of healing. So when I hear Gutsia, it's really soothing and really healing to me. And so I want to introduce our Gutsia singer for tonight. Her name is Daya. She is an amazing woman, very talented, talenting. And when I hear her Gutsia, it's just, I don't know how to explain it, but it's just to another level, and it's really beautifully sung. So còn tin là muốn là giờ cái muốn là cái chia rồi the tới là chỉ hơn những trong nhà này cái chia là tôi cái chỉ là sao thế đi đi cho là thế nhá đi à có xe này thì đi nhà là có cái xe này tiền nhá cho họ tiền cái hay cái xe tàu cái trong xe cái là cái cũng hay cái xe cái xe tàu cái chỉ xe cái xe là cái不行我从个là tàu bé sĩ cho thầu cái cái thứ là nhà cái tên là mù là bé sĩ thế à cái bé sĩ cái đồng xe cái tu xe cái tất cả là nhiều là kho bé xe bé sĩ thế nhà nên nó cũng sẽ cho ya mình hay từ bé từ bao nhiêu mong bỏ tao thì mà cũng kia mình hay tao cái xe trong hàng đi thầu cái cũng không được cái xe mà ở đây là hay lại không có lấy giờ để giờ rồi nhá thay đó mình hay còn cái trong kia to hàng này à nhà đi nó có sao chờ là nó kể chờ mà nó kia mình chỉ phải chờ nên mà hay xe tao phải chờ nó này cái thì dân chơi cũng sợ sợ nó cái xe sao nó cái có thể nó that's okay I think she because I'm too short though okay nhớ rồi giờ nếu mà nó okay nhớ nhớ rồi你啲係嘅，即係話你斜啫，頭係嘅，即係到前都攞到個時班到嘅，呀，仲寫啊，我做到呢都同學哋就應盡就如果喺得即係炒咗俾咗年半年啦，因為係做咗半年我到，但是呢個俾總之阿兩集嘅，佢好似喺度真係睇得是佢就係嘅，你喺個就俾好長好係俾佢佢都借過，佢借佢應該因為小啲時嘅佢係到呢只落俾如果呢度。
他自己个要还做还dia都cho bây giờ bây giờ là tao他chỉ nên điểm chỉ cho bây lúc nên tôi nhớ tới cho nó bây giờ cái chia sẻ cho bây giờ ở giờ cho cơ ho dùng linh đạo giờ chứ từ khi ở thì cũng hay lo tôi bây giờ nhiệt chế rồi bây giờ không có còn đây là một cái lợi nó có dư dông có lợi cái gì hạt dia có phá đồ lợi lợi hạt dia sống phá lợi cái đúng rồi có trong chợ cũng thế rồi tôi xé mà nó chỉ hết mà tôi xé chơi cũng chỉ hai lúc số ni dài thế rồi cũng hai lúc số lụt tàu cái mà nó cho có lúc số lụt tàu thì hai tàu tôi xé hiện nay dọc chơi của hai tàu đi chơi là bé rồi tàu nó ở trong đó mới sợ đời chứ ba sợ sai sẽ chơi thế rồi ở đây nó là thế xin nên là chỉ tôi phụ thế rồi 我家都那北种没过年，木多平交了老家老好多，家北你只得木了多这条大，你越多我路没能。 sao sinh lỡ dù dân sơ bỏ mã đỡ mù tùa qua lỡ cu ê ní xa đi rò tia chế lúa mù tùa lo dua lưu là cha ní chỉ dùng đi lỡ giò nhỏ chế xa ê hà chân tùa qua lưu nia nằng mù tùa trâu lúa du ê mùa căng nằng đỡ tăng tu che thiệt tua nợ liền thi cho ma đa mù lợ tua lu xe đu en ý cho li phô để mê chi tu tua cho tỏ ca chi mùa nhà do lo lu tu xe thiệt chả hay tới giờ quá cha hà đồ na bê trong mê bỏ nhà viên dâu mong lò tu tớ đại ở cha bê ni chi tê mù lờ tua chơi chơi ta ni yo tua wa lu mê nằng tai bỏ mà đời du già lỡ tề nhuan thu và ni sa đi rò tiền chơi lúa yo trò lỡ nhà tu xiên già lo nì tứ chi rong đi du giờ nhua kê va mùa canh đừng đỡ canh tu che thiệt tua lờ lì thi cho ma đỡ lỡ lò nhẹ nhẹ ta thiệt cho lờ lì tua tề tu lờ tề chỉ tua cho tỏ cái vua nọ lỡ vua hào lo tứ chi mùa nhẹ cho lo bà na 我家都那北种没把年viên dâu mong rồi nó nè ni tư mùa rong chi nâng trò lỡ chi hay ni tư mùa nè tu nia nia ta lỡ nia chia số phò sau lì cho chúa lì trong tua trong đâu tỏ chỉ li nu nó cho toàn để chế nè vua sơ lì trong lo shi thoa tên qua nó dễ tỏ lo thoa có nè à chua lằng lỡ chua tu cho mùa lỡ nhà đủ cho tỏ na quá cha đồ na bê trong mê bỏ nè mu tua viên châu mong rộng nó cái này đi từ mùa rong chi nâng lỡ tua lỡ chi hay đi từ mùa rõ ta rõ nhà cái si xin du tua lỡ chi chạy sau đi rõ chúa lì trong mu lò cá lên tay tua chiêm chè trâu đã nè xua lằng lỡ xua tu chơi vua sơ lì chân lo si tua tê cho mà hai chỉ đi ra nó cho con để chơi nè chơi tỏ tu cho lò em đi ham lỡ tua lũ cho cha chơi bà vua tua nô phun tay
giả nó chê hai cho lì trong trớ cú ý trụng mê vi dấu giờ giờ mu shi pa na OK 我做那样还这是但是要目的人考不得到别做的同学都那天我做的那叫我比较我这是白天乘下到的路工程中的老乘下到所里所都要哎我做Thank you. Okay, as we close out, I want to say thank you, everyone who are here today. Please remember that you are not alone, and it's okay to not be okay. We are here for support. Reach out to us, to family and friends as we go through these difficult times together. As we heal, we are asking for these demands to protect us, honor those before us, and those who come after us. So our demands is to divest, end the police state, community control, divest and defund police, police-free school, defund ICE, cancel and pardon all final orders for removal, and the right to return. We know that the police do not protect us. We know they only make excuses for those who murder us. Put an end to U.S. militarism. Repair the damages caused by the U.S. militarism. Hold accountable Americans abroad who rape, traffic, and assault children. Women and gender nonconforming folks forced into the global sex industry. Defund the military. Pull out from countries. Recognize the harm. In particular, the sexual violence. Stop sending U.S. troops to other countries. Invest in BIPOC gender-based violence services and funding centering QTI folks. Invest in the leadership and wellness of BIPOC youth, women, and poor working class. Protect BIPOC QTI folks. Stop cuts to federal funding for services including Victims of Crime Acts. Cancel rent and housing for all. That is a human right. Provide COVID relief to low-wage BIPOC workers. And once again, stop deportation. Sorry, we're trying to say, we just want to keep you guys here because, it's been such a long time when we've seen people. So I just want to say thank you and Auckland the Auckland the Ban Machol Noknong Kambati Som Som Oi Poon the Auckland hey you my is also rusty. May you live long and prosper, stay healthy, and remember that we are here to support you and call on to each other. Just because one community member has been taken away, it doesn't mean that our community can't jump in to hold what has been heavy. Thank you. Hey,我知道你说的多么那样，这种些的你说的路被路线什么那样，去路线上，以后在路上那个还比较怎么干嘛么那被说的多不给那样，这个吧，这些些的当地那么那被整那说的有西班牙的在蛮多那些西德也德甲的在蛮多那当时些这个国内说的中南到那个被么少的那的是。ta xem tiếp tục bây giờ thì mẹ có bây giờ cáiต้องการเขารู้ไม่เจอเลยนะthì ta chỉ nó mà có tiếngว่าเป็นหมูไล่thì có tiếngว่าหายไม่เกี่ยวเขารู้มั้งหรือเปล่าเอ็งมันnói cáiคือจริงว่าหายดูมั้งเขาเนี่ยแต่เลยนะcáiกูsao cái nàyหมูใช้bây giờอยู่ที่เลยหมูใช้เขาคิดว่าเอ็งมันcó tiếngว่าหายรู้มั้งbây giờ cáiต้องการก่อนว่าว่าเราไปนะcái sinh trí choมันcái mua là sau đi nó ta chỉ thầu có mong ta sư này bé cười cho các mọi ít họ có một cái
bây giờ một cái nó cái chỉ có được cái bây giờ cái nó cá hồ hú rồi bây giờ cái nó cho ba cái hết một cái nó là cái đúng gì cho này à cái đó chỉ bây giờ một cái đó thì lúc part thì bây giờ vừa phải part mình à nhớ part from bây giờ là cái đó thì nó và cái cái xe thì chỉ nên là cái kia bây giờ một đó mà nó tiếc thì cái tôi cái chỉ tôi xin làm ba đấy chỉ được nè okay cái và cái xe đấy thì chỉ nên là okay. Sorry. I didn't understand her until she said Brigham Park, and I'm like, yes, yep, okay, I got you. Yes, so as we continue to heal, we would like to invite everyone to join us tomorrow at Brittenham Park for community healing, and it will be at 12 p.m. Also, follow us on Facebook for the latest updates on events. We will still be having action. So, yes, go to Freedom Inc. Facebook. Thank you. Yes, tomorrow will be a luncheon. Free lunch. Thank you. Yeah,